Con là Kathy Trần. Con là dân biểu đại diện một cộng đồng ở Fairfax County. And con rất là mừng được tới đây với lại mấy bác hôm nay. Con xin nói tiếng Mỹ nhé. Bữa nay, today we gather to honor President Jimmy Carter, and President Carter's compassion and unwavering commitment to human rights touched so many of our lives. Giống như bác Đại kể hồi nãy. In 1980, my parents and I were also both refugees. My mom was about 27 in her late 20s. My dad was in his early 30s, and I was 6 months old. And my mom remembers that night, our first night at sea. She says the sky was so dark, she couldn't tell where the sky and the sea met. She couldn't see the horizon. She didn't know when she would ever be able to say Maya and talk to her own Maya, my mamai, ever again. So many Vietnamese people before my family and after my family risked everything in search of hope and opportunity and freedom. And at that time, the majority of the people in the United States did not want to help the Vietnamese refugees. But President Carter, he ordered American ships to pick up Vietnamese boat refugees starting in 1978. And in 1979, he committed the United States to resettling double the number of Southeast Asian refugees. And it was his efforts as Bác Đại kể in 1980 that led to the passage of the Refugee Act. Since then, more than 3 million refugees have been resettled in America. It was his leadership that resulted in making America more welcoming and inclusive of refugees. In a few months, our community will come together to observe the 50th anniversary of the fall of Saigon. And as we reflect on that tumultuous time, on the heartache and the sorrow that our families have endured, and also on the triumphs and the successes that we as a community have contributed, I think it is a time for us to give thanks to those who showed courage to welcome us. Those who dared to stand for what they believed was right, to extend to us the feelings of hope and safety and the opportunity to begin a new chapter in our lives. And few were more courageous and more impactful than President Carter. This is a moment for us to ask ourselves, how can we carry forward the legacy of President Jimmy Carter? At a time right now when there's so many in our government and around us who are ready to shut the door on freedom for other refugees and for other immigrants who, like us, are seeking safety, let us be a courageous voice and let us be courageous leaders in making sure that we keep the door to freedom open. President Carter did everything he could to preserve a vision of America as a beacon of hope and opportunity. And I know that our community stands ready to help carry forward that legacy. So thank you so much for inviting me today. Cảm ơn dân biểu Kathy Trần. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một người, đó là mục sư Phan Đức Hiếu. Ông là quản nhiệm hội thánh Tin Lành và nơi chúng ta đang ngồi đây là cơ sở của hội thánh. Thưa quý vị, ông cũng sau cái đại dịch COVID-19, tất cả mọi sự đều thay đổi và sinh hoạt ở trong cộng đồng cũng thay đổi rất là nhiều. Và mục sư Phan Đức Hiếu đã có lòng nhân ái mở rộng bằng vòng tay cũng như là mở rộng cái cơ sở của hội thánh cho tất cả chúng ta đến đây để dùng cái hội trường này. Chúng tôi trân trọng mời mục sư Hiếu.
Kính thưa quý vị lãnh đạo trong cộng đồng, các bậc trưởng thượng cùng toàn thể quý vị có mặt ở trong ngày hôm nay. Như là giới thiệu, tôi là mục sư Phan Đức Hiếu, quản nhiệm hội thánh tức là Nhâm lý Việt Mỹ ở tại đây, và rất vui được đón tiếp tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta họp nhau tại đây để làm lễ tưởng niệm cho cố tổng thống Virginia Carter, là tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ. Khi tôi được ban tổ chức mời để phát biểu trong ngày hôm nay thì tôi rất là do dự, bởi vì tôi không biết có nên nhận lời hay không. Bởi vì ông Carter làm tổng thống từ năm 1977 cho đến năm 1977 cho đến 1981. Đây là thời gian mà tôi còn quá nhỏ để có thể biết được những công việc, những thành tựu mà ông đã làm cho thế giới, cho nước Mỹ và cho cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta nói riêng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về cuộc đời của tổng thống Jimmy Carter thì ông không chỉ là một tổng thống của nước Mỹ, nhưng ông cũng là một tín đồ Tin Lành. Vì thế tôi muốn nói về đời sống đức tin của ông và thế nào đời sống đức tin của ông nó ảnh hưởng đến những công việc mà ông đã làm. Tôi xin đọc một câu kinh văn ở trong Kinh Thánh chép như thế này: bởi đức tin Abel đã dâng cho Thiên Chúa một tế lễ tốt hơn của Cain và được xưng là công chính, vì Thiên Chúa làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dù người chết rồi hãy còn nói. Đây là câu kinh văn nằm ở trong một chương sách của Kinh Thánh kể lại và giải thích về ý nghĩa và vai trò của đức tin, cùng những gương tiên kính của các vĩ nhân trong lịch sử của người Do Thái. Và người đầu